ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ. ಡಾ ಚೆನ್ನಣ್ಣ ವಾಲಿಕಾರ 1943 ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಂಕರವಾಡೆಯವರು. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ವಿಶ್ರಾಂತ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳ ಜಾನಪದೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ಇವರ ಪಿಎಚ್ಡಿ. ಪ್ರಬಂಧ, ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಪದ್ಯಗಳು, ಬಂಡೆದ್ದ ದಲಿತರ ಬೀದಿ ಹಾಡುಗಳು ಮುಂತಾದವು ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಒಳಜಗತ್ತು, ಗ್ರಾಮ ಭಾರತ ಕಾದಂಬರಿಗಳು. ಜಾನಪದ ಲೋಕ, ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಜಾನಪದೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವದಾಸಿಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ಸಂಶೋಧನಾ ಗ್ರಂಥಗಳು. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತ್ರಿಪದಿಗಳು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊಹರಂ ಪದಗಳು ಮುಂತಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ 4ನೇ ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಅಕ್ಷರದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸಬೇಕೆಂಬ ಮಹದಾಸೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರ ಮತ್ತವರ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರದ್ದು. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಮಾಸ್ತರರು ನಿರೂಪಕರಿಗೆ ಹೆತ್ತವರ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಓದಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮಗೆ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಾದ ಮೇಲೂ ನಿರೂಪಕರನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿನಿಂದ ದುಃಖಿತರಾದ ಮಾಸ್ತರರು ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ಬಾಲಕರ ಅನಾಥಾಶ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕಡೆದು ದೇಗುಲದೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಟ ಕೀರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರದು. ಇಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ತರರಲ್ಲಿರುವ ಆದರ್ಶದ ನಿಲುವು ಅನುಕರಣೀಯ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದೆ ಆ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇತರರ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಿಸುವ ಕ್ಷಣಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸದೆ ದುರ್ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಕೊರಗುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ನೋವನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ನಲಿವಿನ ಮೂಲಕ ಮರೆತಾಗ ಮಾತ್ರ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದ್ದುದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರಲು ರಾತ್ರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬರುವುದರೊಳಗಾಗಿ ಊರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಬರಲು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಹಾದಿ ಕಾಯುತ್ತಿತ್ತು ಅಣ್ಣನದು. ಯಾಕಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ವಾಚ್ ನೋಡಿಕೊಂಡ. ಸಮಯ 9 ಸಂಜೆಯ ಉದ್ಯಾನ ಗಾಡಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ 11ಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಇದೆ. ಹಿಡಿದು ಶಹಾಬಾದಿಗೆ ಹೋದರಾಯಿತೆಂದು ಮುಖ ತೊಳೆದು ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತೆ. ಮನೆಯ ನಾಳಿನ ಕೆಲಸಗಳ ಕುರಿತು ಮನೆಯೊಡತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಸ್ಸು ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತೆ. ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಬಸ್ಸು ಬಂತು. ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಗೆ ಬಂದಾಗ 10 ಗಾಡಿ ಬರಲು ಇನ್ನೊಂದು ತಾಸು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಮಾಡುವುದೆಂದು ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆಯ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತೆ. ಆಗ ಶೇಂಗಾಕಾಯಿ ಮಾರುತ್ತಾ ಒಬ್ಬ ಬಂದನು. ಅವನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕುಳಿತವರಿಗೆ ಶೇಂಗಾ ಮಾರುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾನು 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶಹಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಇವನ ಜೊತೆ ಓದಿದ್ದರ ನೆನಪಾಯಿತು. ಕೂಡಲೇ ಗುರುತು ಹಿಡಿದು ಮಾತಾಡಿಸಿದೆ. ಅವನು ಗುರುತು ಹಿಡಿದನು. ಶೇಂಗಾ ಮಾರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತನು. ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆಯರಿಬ್ಬರು ಗಾಡಿ ಬರುವ ತನಕ ಮಾತಾಡಿದೆವು. ಎಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗದಾಗ ಈ ಶೇಂಗಾ ಮಾರುವ ದಂಧಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ, ದಿನಕ್ಕೆ 50-60 ರೂಪಾಯಿ ಬರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು. ತನ್ನ ಹೆಂಡಿರು ಮಕ್ಕಳ ಬಂಧು ಬಳಗದವರ ವಿವರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಾಡಿ ಬಂತು. ನಾನು ಗಡಬಡಿಸಿ ಎದ್ದು ಗಾಡಿ ಹತ್ತಿದೆ. ಅವನು ಗಾಡಿಯೊಳಗೆ ಶೇಂಗಾ ಮಾರುತ್ತಾ ನಡೆದನು. 1-5 ನಿಮಿಷ ನಿಂತು ಗಾಡಿ ಹೊರಟಿತು. ಹಿರೇನಂದೂರ ಮರತೂರಗಳಿಗೆ 2 ನಿಮಿಷ ನಿಂತು 12 ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಗಾಡಿ ಶಹಾಬಾದಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ತೂತು ಬಿದ್ದಂತೆ ಮಳೆ ದೋ ಎಂದು ಸುರಿದು ಭೂಮಿ ನೀರು ಮಾಡಿತು. ಮಳೆಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತಿದ್ದ, ಕುಳಿತಿದ್ದ, ಮಲಗಿದ್ದ ಜನವೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ಬಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ತುಂಬ ಇರುವೆಗೂ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು. ಮಳೆ ನಿಂತಿತು, ಜನ ಮಲಕೊಂಡಿತು. ವಾಚ್ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ. 1 ಬೆಳಗಾಗಲು ಇನ್ನು 5 ತಾಸು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಮಾಡುವುದು, ಹೇಗೆ ಹೊತ್ತು ಕಳೆಯುವುದು ಎಂದಾಗ ನಾನೋದಿದ ಹೈಸ್ಕೂಲು ನೆನಪಾಯಿತು. 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗ ಇರುವುದು. ಮಲಗಿದರಾಯಿತು. ಒಬ್ಬ ಚಪರಾಸಿ ಇರುವನು. ನಾನು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಂದರೆ ಬಿಡುವನು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟೆ. ಬರುವುದರೊಳಗಾಗಿ ಶಾಲೆಯ ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ ಚಪರಾಸಿ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದನು. ನಾನು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಂದಾಗ ಮಲಗಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದನು. ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಲುಂಗಿ ಹಾಸಿ ಅದೇ ಉಟ್ಟಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದೆ. ಅರ್ಧ ತಾಸಾಯ್ತು ನಿದ್ದೆಯೇ ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ. ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ ಹೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎದ್ದು ಕುಳಿತು ಅಂಗಳದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿದ, ಹುಲ್ಲು ಕಿತ್ತಿದ, ಜೆಂಡ ಏರಿಸಿದ, ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಲ್ಲದಾಗ ಹೊರಗೆ ಬಿಸಿಲು ಕಾಸಲು ಕುಳಿತ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಾನು ಸಂಮೋಹನಕ್ಕೊಳಗಾದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇದಿಕೆ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹೋಯಿತು. ನಾನು ಅರಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಅನಿಸಿತು. ನಾನು 7ನೇ ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏಕಪಾತ್ರಾಭಿನಯ ಮಾಡುವೆನೆಂದಾಗ ಕಮಿಟಿಯವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೋವುಗೊಂಡುದರ ನೆನಪಾಯಿತು. ನಾನು 8ನೇ ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಭಾಷಣ, ಲೇಖನ, ಭಾವಗೀತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದದ್ದರ ನೆನಪಾಯಿತು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ಹಾಸ್ಯರಶಿ ಬೀಚಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಕವಿ ಕಾವ್ಯಾನಂದ, ಜಾನಪದ ಗಾರುಡಿಗ ಬೇಂದ್ರೆ ಮುಂತಾದವರು ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನ ತರಂಗಗಳನ್ನೆಬ್ಬಿಸಿದುದು ನೆನಪಾಯಿತು. ಸೂಡಿ, ಲಾಲ, ಶೆಟ್ಟಿ, ದೇಶಪಾಂಡೆ ಗುರುಗಳು ನನ್ನ ಓರೆ ಕೊರೆಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಶಹಾಬಾದ ಶಾಲೆಯ ಮಾಸ್ತರ ನೆನಪಾಗುತ್ತಲೇ ನನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಬಿತ್ತಿ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶಹಾಬಾದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರ ನೆನಪು ಬಂದಾಗ ಕೆಲಕ್ಷಣ ಮೂಕನಾಗಿ ಹೋದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕಡೆದು ದೇಗುಲದೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಟ ಕೀರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರರಿಗೆ ಸಲ್ಲುವುದೆಂಬ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಹಿಂದಿನದೆಲ್ಲ ನೆನಪುಗಳು ಮಳೆಯಂತೆ ಸುರಿಯತೊಡಗಿದವು. ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಆರಂಭವಾದದ್ದೇ ಅಕ್ಕನೂರಿನಲ್ಲಿ. ಆ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ದನ ಕಾಯುವವರಾದುದರಿಂದ ನಾನು ದನ ಕಾಯಲು ಹೊರಟೆ. ಅಕ್ಕ ಸಾಲಿ ಕಲಿಸಬೇಕೆಂದರೂ ಆ ಕೇರಿಯ ಹುಡುಗರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಗೆ ಚಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಜೊತೆ ದನ ಕಾಯುವವನಾದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಟೊಂಕಕ್ಕೆ ರೊಟ್ಟಿ ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ದನ ಕಾಯಲು ಹೋಗುವುದೆಂದರೆ ಎಂಥ ಸಂತೋಷ! ಹಳ್ಳ, ಹೊಳೆ, ಕೆರೆ, ಬಾವಿ, ಗಿಡಮರ, ಬಳ್ಳಿ, ಬೆಟ್ಟ, ಗುಡ್ಡ, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲಗಳ ಮಧ್ಯ ಬೋರುಳು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ, ಪೀಪಿ ಊದುತ್ತಾ ಕೃಷ್ಣನಂತೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಜೊತೆ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಾಲೆ, ಬಳಿ, ಚಕಾರಾಟ, ಕೋಲಂಬಗುಳ್ಳಿ, ಲೋಡ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಆಟ ಆಡುವುದೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಹಿಗ್ಗು. ದನಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು ಎಲ್ಲೋ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಆಡುತ್ತಾ, ಸಂಜೆ ಆದಾಗ ಹಾಡುತ್ತಾ ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ಮನೆಗೆ ದನವಾಗಿ, ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬರುವುದೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಹಬ್ಬವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂಥ ಮಹಾಸುಖ ಬಿಡಬಾರದು. ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ದನ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇರಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವನಿಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರರಿಗೂ ಗೆಳೆತನವಾಯಿತು. ಈ ಗೆಳೆತನದ ಗುರುತಿಗಾಗಿ ಅಕ್ಕನೂರಿನಲ್ಲಿ ದನ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ಸಾಲಿ ಕಲಿಸುವ ವಿಚಾರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ತಂದೆ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಬಡೆದು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ದನಗಳನ್ನು, ಗೆಳೆಯರನ್ನು, ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹೊಳೆ, ಹಳ್ಳ, ಗಿಡಮರ, ಗುಡ್ಡಬೆಟ್ಟ, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು, ಬೋರುಳಗಳಿಂದ ಅಗಲಿಸಿ ಎಳೆಕೊಂಡು ಊರಿಗೆ ತಂದನು. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಯಲು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನನಗೆ 4 ಗೋಡೆಗಳ ಕೋಟೆ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದರು. ಯಾರಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರೂ 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನಾನು ಪಾಟಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದಕ್ಷರ ಬರೆಯದೆ ಸದಾ ನನ್ನ ದನದ ಬಳಗವನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತ ಕುಳಿತೆ. ದಿನಗಳು ಹೋದಂತೆ ಅವರ ನೆನಪು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರ ಹೆಂಡತಿ ಅಂಬವ್ವ ನನಗೆ ಸಂಜೆ ಮುಂಜಾನೆ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ತಿನಿಸುತ್ತಾ ಉಣ್ಣಿಸುತ್ತಾ ನಡೆದಳು. ಶಹಾಬಾದಿಗೆ ಸಂತಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗುವಾಗ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ಹೋಟೆಲದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರರು ತಾವು ನೋಡಿದ ಸಿನೆಮಾ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಯೆಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತಿರುಗಲು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡುವುದು? ಅಕ್ಕನೂರಿನ ನೆನಪುಗಳೆಲ್ಲ ಬಯಲಾಗಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರ ಮತ್ತು ಅಂಬವ್ವನವರ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮಿಂದ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷರಮಳೆ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಸುರಿಯತೊಡಗಿತು. ಕೇವಲ 3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಅದೇ ವರುಷ 1ನೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾದೆ. ಹಿಂದೆ ದನ ಕಾಯಲು ಹೋಗುವಾಗ ಹತ್ತಿದ್ದ ಅಡವಿರುಚಿ ಈಗ ಸಾಲಿ ಕಡೆ ತಿರುಗಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರುಷ ಪಾಸಾಗುತ್ತಾ ನಡೆದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಸ್ತರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗನೆಂದು ತಿಳಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಾನು 4ನೇ ವರ್ಗ ಪಾಸಾಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವಳಿಜವಳಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದವು. ಅವರ ಖುಷಿ ಕಡಲಾಗಿ ಹೋಯಿತು. 1 ಬೇಕು 2 ಸಾಕು ಎನ್ನುವ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆಯ ಭರತ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಅದೇ ವರುಷ ಅವರಿಗೆ ಶಹಾಬಾದಿಗೆ ವರ್ಗವಾಯಿತು. ನನ್ನದು 4ನೇ ವರ್ಗ ಮುಗಿದಿತ್ತು. ಅವರ ಜೊತೆ ಮುಂದಿನೋದಿಗಾಗಿ ಹೊರಟೆ. ತಮಗೆ 2 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಶಹಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡರು. ನಮಗೆ 3 ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಇರತೊಡಗಿದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರರು ಪಾಠ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವ್ವ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಾನು ಕಸ ಹೊಡೆದು ನೀರು ತರುವುದು, ಬಾಜಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ, ಕುಳ್ಳುಕಟ್ಟಿಗೆ ತರುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಉಣ್ಣುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಪ್ರತಿ ರವಿವಾರ ಕೂಡಿ ಸಿನೆಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆ ಹುಡುಗರು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು 1 ಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಾಲಿಗೆ ಹೊರಟರೆ ಅಳುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಹೀಗೆ ದಿನಗಳು ಸಾಗಿದವು. ನಾನು 10ನೇ ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆ 2 ಹುಡುಗರಿಗೆ ನರ್ಸರಿ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಮಾಸ್ತರ ಸೇರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಅವ್ವ ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಸೂತಿ ಹಾಕುತ್ತಾ ಒಬ್ಬಾಕಿನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಳು. ಆಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಆಗಿರಬೇಕು. ನಿತ್ಯ ಮುಂಜಾನೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸಾಲಿಗೆ ಕಳಿಸಲು ಅವ್ವ ಹೋಗಿ ಸಂಜೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾಕೋ ಏನೋ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಹುಡುಗರು ತಾವೇ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಆಟ ಆಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು.
ತೀವ್ರ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಲಾರಿಗೆ 2 ಹುಡುಗರು ಸಿಕ್ಕು ಗಿಜಿಗೊಳಕಿ ಆಗಿ ಹೋದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಒಯ್ದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ದವು. ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಮಾಸ್ತರರು ಹೌಹಾರಿ ಹೋದರು. ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆ ಓಡಿದೆ. ಅಂಬವ್ವ ಅವ್ವ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದಳು. ಬಿದ್ದವಳು ಮೇಲೇಳಲಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲೆ, ಬಾಜಾರಿಗೆ ಬಾಜಾರೆ, ಊರಿಗೆ ಊರೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಓಡಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದು ಶವಯಾತ್ರೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಜನ ಸೇರಿದಂತಿತ್ತು. ಅಂಬವ್ವ ಅವ್ವನ ಹೆಣದ ಜೊತೆ ಆ 2 ಹುಡುಗರ ಹೆಣ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೇ ಕುಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅಳದವರೇ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಎಂಥ ಜನರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಎಂದು ನೆರೆದ ಜನ ಗೋಳರೆದರು. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರರು ಹುಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಮೇಲೆ ಮುಗಿಲು ಹರಿದು ಬಿದ್ದಂತೆ, ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಂತೆ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮಣ್ಣಾಗಿ 6 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಮಾಸ್ತರರು ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಯೋಚಿಸಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಇನ್ನೂ 10 ವರುಷ ಸೇವೆಯಿತ್ತು. ತಾವೇ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದರು. ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಜೀವ ವಿಮೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಣ ತೆಗೆದರು. ನಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದ ಹಣ ಸೇರಿಸಿ ತಾನಿದ್ದ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರು. ಅನಾಥ ಬಾಲಕರಾಶ್ರಮ ಎಂದು ಬೋರ್ಡು ಬರೆಸಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದರು. ಶಾಲೆ ಓದಲು ಬರುವ ನಿರ್ಗತಿಕ, ಬಡವ, ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಊಟ, ವಸತಿ, ಬಟ್ಟೆ, ಪಾಠಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಖರ್ಚು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ನೋವು ಸಾವನ್ನು ನಲಿವು ಸಿಹಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ಕಂಪನಿ ಬಂದು ಊದಿತು. ಕೇಳಿ ಎಚ್ಚರವಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ನೆನಪುಗಳು ನಿಂತವು. ಎದ್ದು ನಿಂತನು. ಲುಂಗಿ ಬ್ಯಾಗಿನೊಳಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ನಳದಲ್ಲಿ ಮುಖ ತೊಳೆದುಕೊಂಡೆನು. ಅಲ್ಲೇ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರ್ರ ಅನಾಥ ಬಾಲಕರಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆನಿಸಿತು. ಹೊರಟೆ. ಮೊದಲಿನ ಶಹಾಬಾದ ಈಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಸಿಸಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಎಐಬಿಎಲ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಜನ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಊರಿನ 4 ದಿಕ್ಕಿಗೂ ಊರು 1 ಮೈಲಿನವರೆಗೆ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ನಾನು ನೋಡುತ್ತಾ ಹೊರಟೆ. ನೀರು ತುಂಬುವ, ಸಂಡಾಸಿಗೆ ಹೊರಟಿರುವ, ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟಿರುವ, ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವ, ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರುವ, ಹೋಟೇಲಂಗಡಿ ತೆರೆಯುವ ಜನರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ನಡೆದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಆಡಿದವರು, ಓದಿದವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿರುವರು ಏನೋ ಎಂತೋ ಎಂದು ತೀರಂದಾಜ, ಟಾಕೀಜ, ಬೆಂಡಿ ಬಾಜಾರಗಂಟ ನೋಡುತ್ತಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರ್ರ ಅನಾಥ ಬಾಲಕರಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ನಾನಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದರೊಳಗಾಗಿ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಎದ್ದಿದ್ದರು. ಕಸ ಗುಡಿಸುವುದು, ನೀರು ತುಂಬುವುದು ನಡೆದಿತ್ತು. ಮಾಸ್ತರು ಆ 70ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ವರ್ತಮಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಓದುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ನಾನು ಬಂದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಪೇಪರೋದುವುದು ಬಿಟ್ಟರು. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ದಳದಳ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಎದ್ದು ಬಂದು ನನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಹಿರಿಮಗ ಬಂದ ಎಂದು ಅಬ್ಬಬ್ಬರಿಸಿ ಅಳತೊಡಗಿದರು. ಮಾಸ್ತರರು ಅಳುವುದು ಕೇಳಿ ಅನಾಥ ಬಾಲಕರಾಶ್ರಮದ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಬಂದರು. ಮಾಸ್ತರರು ನನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಅಳುತ್ತಿರುವುದು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೂ ತಿಳಿಯದಾಯಿತು. ಹುಡುಗರು ಬೆರಗುಗೊಂಡು ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತರು. ಇಂಥ ಮಹಾವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ನನ್ನನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಶಿಲ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮರೆತು ಕುಂತದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೋಡವಾಗಿ ಸುರಿಯತೊಡಗಿದೆ. Author's Introduction. Dr. Chennanna Walikar, 1943, Chittapura Taluk, Yadgir District, Shankarwade. He is serving as a professor and head of the Kannada Studies Department of Gulbarga University and is living a retired life. Hyderabad, Karnataka. Village deities folklore study, his PhD thesis. Panther poems, street songs of rebel Dalits etc. are poetry collections. Inner world of a woman, Grama Bharat novels. Folklore of a village, folklore study of a village and problems of Karnataka. Devdasis comprehensive studies research books. Gulbarga district Tripdiglu, Gulbarga district Moharram words etc. He has been awarded the Natak Sahitya Akademi Award, Janpada Akademi Award, Kannada Rajyotsava Award and Karnataka Sahitya Akademi Awards. He was the president of the 4th All India Dalit Literary Conference. The great desire of Shastri Mas and their children to teach literacy to children deprived of literacy is the great desire of Shastri Mas and their children. Childless masters read to the narrators with parental affection. Even after they have twins, they do not leave the narrators. Saddened by the death of their wives and children, masters voluntarily retire. With the money from retirement, they start a children's orphanage and take on the responsibility of orphaned children.
Shastri Mas are credited with picking up a stone that fell somewhere and placing it inside a temple. He has picked up many such stones. The idealistic stance of masters is exemplary. It is possible for anyone to make up their mind to transform those moments into moments of alleviating the suffering of others without taking the problems they face in life seriously. But individuals do not try in this regard and keep remembering the unfortunate incidents again and lament throughout their lives. Life is meaningful only when one forgets one's pain through the joy of others. It was night before I could get home because there was a university anniversary function. Before I could get home, a telegram was waiting for me from the village, my brothers. I checked my watch to see why. It was 9 o'clock. The evening bus had left. There was a passenger at 11 o'clock. I washed my face and sat down to eat. I told the landlady about the work to be done at home tomorrow, got dressed, and went to the bus stop. The bus to the railway station arrived. It was 10 o'clock when I reached the station. It was another hour before the bus arrived. I sat on a stone outside, wondering what to do until then. Then a man selling peanuts came. He came up to me, and when he was selling peanuts to the people sitting around, I remembered that I had studied with him in Shahabad 30 years ago. I immediately recognized him and spoke to him. He recognized him too. He stopped selling saying and sat next to me. We talked until the two childhood friends arrived. He told me that he was doing this selling business when he couldn't find work anywhere and that he was earning 50 to 60 rupees a day. As he was giving details of his wife, children and relatives, the car arrived. I got up and got into the car, feeling embarrassed. He walked into the car to sell saying. After waiting for a minute or two, the car left. After waiting for 2 or 3 minutes at Hirenandura and Marathura, the car reached Shahabadi and stopped at midnight. As soon as the car stopped, it rained like a hole in the sky and poured down like a torrent, making the ground watery. All the people who were standing, sitting and sleeping outside the rain box got up and gathered until there was no room left in the station. The rain stopped, people took a shower. I checked my watch. It was getting dark. There were still 5 hours until dawn. What would I do until then? When I thought about how I would spend my time, I remembered the high school I had visited. I would be leaving in 5 minutes. There was plenty of space on the veranda. I had to sleep. There would be a peon. I decided that I was an old student and would leave and went there. By the time I arrived, there was only one peon on the veranda of the school. Since I was an old student, he made it easy for me to sleep. I spread out the lungi in my bag and lay down on the same bedsheet. Half an hour passed, and I couldn't sleep. The cold wind, there was nothing to wear. I couldn't sleep. I sat up and looked at the courtyard. I was mesmerized as I looked at the places where games were played here in the past, where grass was cut, flags were hoisted, and where people used to sit outside to bask in the sun when there were no classes. My mind went to the stage where the programs were being held. I felt like I had blossomed there. I remembered how I was hurt when the committee rejected me when I was in 7th grade when I wanted to do a solo. I remembered how I won prizes in speech, essay, and lyric competitions when I was in 8th grade. I remembered how people like the humorist Rishi Beachy, the nature poet Kavyananda, and the folk singer Bhandara, who came to our school, created waves of poetry and life. Sudhi, Lala, Shetty,
and Deshpande had corrected my slanted strokes. As soon as I remembered my schoolmasters in Shahabad, I remembered the Shastri Mastara who planted the seed of Bijakshara in my village and took me to Shahabad with him, and I was speechless for a moment. When I thought that the credit for picking up a fallen stone and placing it inside the temple belongs to the Shastri Mastara, all the past memories started pouring down like rain. My childhood began in Akkanur. Since all the boys in that village were cattle herders, I too went out to herd cattle. Even though I wanted to teach my sister, I fell in love with the boys of that village and became a cattle herder with them. What a joy it was to go and herd cattle every day with a basket of bread tied to my waist. In the midst of streams, lakes, wells, trees, vines, hills, and fruit trees, holding a lute, blowing a pipe, and playing with girls like Krishna, blindfolded, playing Kolumbaguli loads and loads of Thimmaya games, it was an immense joy. Leaving the cattle somewhere to graze and playing somewhere else, and in the evening, singing and dancing, returning home as cattle and birds was a constant festival for us. Such great happiness should not be missed. I decided to keep cattle for the rest of my life. In our village, we became friends with Shastri Mastara, who had just started a government farm. As a token of this friendship, Shastri Mastara expressed the idea of teaching me to herd cattle in Akkanur. As a result, my father came and beat me and dragged me away from my beloved cattle, friends, the streams, trees, hills, fruit trees, and fields that I loved, and brought me to the village. Up until now, I had been in the open farm, and they imprisoned me in a four-walled fortress. No matter what anyone said, for 3 months I did not write a single letter on the plate, but always sat thinking about my cattle herd. As the days passed, my memory of him diminished. Shastri Mastar's wife Ambavva used to feed me sweet and savory dishes in the evening and morning. She would take me to Shahabadi to celebrate. She would feed me to my heart's content in the hotel. Shastri Mastar would show me movies he had seen. He didn't force me to learn letters. He just let my mind wander. After a few days, all the memories of Akkanur came flooding back, and the love between Shastri Mastar and Ambavva started pouring down like a rain of letters. Within just 3 months, I finished my letters and passed the first examination that same year. The desire I had for cattle grazing earlier had now turned to the path. From then on, I kept passing every year. Until then, the masters had no children. They kept me at home, knowing me as their son. By the time I passed the 4th grade, twin boys were born, and their happiness was overwhelming. Shastri Mastar performed the surgery as per the Bharat mantra of the family plan that one is needed, two are enough. That same year, they were transferred to Shahabad. I had also completed the 4th grade. I left for the next year with them. Even though they had 2 boys, they did not leave me. They kept me in their house in Shahabad. They used to tell people who came to their house that we have 3 children. I started living here as I did in the village. Shastri Mastar used to teach me lessons. Ambavva Avva used to cook. I used to take out the garbage, fetch water, go to the market to buy coconuts and kullukatti. We all used to eat together. Every Sunday, we used to go to the cinema together. Even those boys would not leave me for a moment. When I went out to the queue, they would cry and hug me as soon as I came out. Days passed like this. I was in the 10th grade. Those 2 boys were admitted to the nursery queue. I went to school with the teacher. Ambavva Avva finished cooking and was alone at home doing embroidery.
It must have been 2 in the afternoon. Every morning, Ambavva Avva would go to send the boys to the queue and bring them back in the evening. That afternoon, for some reason, school was cancelled, so the boys would walk and play on the road. 2 boys were hit by a speeding truck and died. They were immediately taken to the hospital, but it was of no use. They were dead. The teachers were shocked to hear the news. I ran with them. Ambavva had fainted, and she did not get up. People had rushed from school to school, from market to market, from town to hospital. This was not a funeral procession, it was like a fair for God. The bodies of the 2 boys were laid in the same pit with Ambavva's body. Those who did not cry there were sinners. The people who gathered there wailed, wondering what kind of people this had happened to. The teachers had gone mad. Their condition was as if a flood had fallen on them, as if lightning had struck. It had been 6 months since they had been buried, and the teachers, who were bedridden, did not come to school. Finally, they thought and came to a decision. They had another 10 years of service, and they applied for retirement. They withdrew the life insurance in the name of their wife and children, and the money from the bank. They bought the rented house they had with the money they had received from their retirement. He wrote a board saying orphanage and put it in front of his house. He took in the needy, poor, and orphaned children who came to study in school and took care of their food, lodging, clothes, and school books, and in doing so, he started making the pain, death, and joy of his wife and children sweet. The company came and blew, and I woke up. The next memories stopped, and I stood up. I put my lungi inside my bag and washed my face in the water tank in the school premises. I wanted to go to the Shastri Mastara orphanage, which was nearby. I left. The old Shahabad was no longer there. The ACC cement company and the ABL company had filled it with people. The town had grown to a mile in all 4 directions. I left, looking around. I walked around looking at people filling water, going to the market, going for work, going to town, coming back with a load of vegetables, opening a hotel. There was not a single one of them who had played with me or studied. I came to the orphanage of the Shastri Masters, looking at the talkies and the bendy market bells, wondering what they were up to. By the time I got there, all the boys had gotten up. The garbage was being swept and the water was being filled. The masters, even at the age of 70, were sitting reading the newspaper. When they heard the news of my arrival, they stopped reading the newspaper. Seeing me, they stood up in tears and fell into my arms. My eldest son, they cried loudly. Hearing the masters crying, all the boys of the orphanage left their work and came running. Seeing the masters falling into my arms and crying, they didn't understand anything. The boys stood there, amazed. I had forgotten the sculptor who had shaped me into such a great person, and I began to pour out like a cloud to Kunta. Graduation cap. Dear students, if you found this lesson helpful, please share the video with your friends so they can learn too. Books. Subscribe to our channel for simple, clear, and complete explanations of every lesson in an easy-to-understand way. Speech Balloon. Don't forget to like, comment, and share your feedback. Your support inspires us to create more quality educational videos. Sparkles. Keep learning and build your confidence every day. White right pointing backhand index. Hit the subscribe button and press the bell icon to get instant updates on our latest lessons.